kivuddemu mmwe abantu oba okwagala kwammwe oba okusalawo kwammwe nti bantu bannyo mbadde nga mugamba nti singa nze wemba nyinako 70% 50% sobola kutandika oba temusobola kuntandikira nnyumba. Okay, so ekintu ekyo kisoboka kibaita kizimba oba okuzimbira mu kibanja mpola. Okay, nga omuntu obadde olina akakasenteko erako percentage gy'otuuseeko. Okay, ng'esigadde osobola okimalayo mu kaseera akatono oba mu kaseera akaba kagerebbwa. Okay, nti ffe tuba tusobola okutandikira projekiti yo. Okay, kyewayindise mu kuzimba mu kibanja mpola. Okay, ekintu ekyo kirungi nnyo era kiri safe nnyo naddala oba ng'olaba nti ogenda kuba okwatagana ne kampani oba okolagana na kampani kuba sente zo zibeerako ku account oba tukulagawo oteeka sente zo ne tugamba nti at the end of this month or next month oba according nti akasente bwe kabeerawo kati ku percentage bwe bati ffe nga tutandika wadde oba tonnaba kuzimalayo zonna esigadde n'oba ng'ozisasula ng'okola ki ng'ogenda naddala kati kumwe bankuba kyeyo abakola ez'omwezi tulinaku oba buli mwezi osobola okuba ng'oteekayo emitwalo 5 oba oteekayo akakadde oba oteekayo emitwalo 7. So nga naffe eno tukola ki bwe tuzimba nti weziweerawo eziti nga ffe nga tuzimba buli weziweerawo eziti nga ffe nga tuba kutukola ki nga tuba kutetwongerako. So nga balina ennyumba otandika butandisi eri makati kukomerera ffe nga tugamba nti teekayo tugenda kukola ki tugenda kukomerera nga oteekayo weziweerayo nga tugenda tukomerera okitegeera weziweerayo nga tugenda tugula amadinisa bwe tutyo. So yo kizimba mu kibanja mpola kyenyinza okugamba. So n'ebirala bingi byenyinza okunyonyolako oba ebirungi ebiri mu eyo enkola gye twaleese. So just come inbox tukubuulire ekintu ekyo bwe kikola era gwe osobola kiganyulwamu otya bwe mufuna mpola oba gwe omuntu asookebwako. Yes, Embed Media, I'm back again here. Thank you for watching, thank you for subscribing, liking, sharing, commenting on every video I post here at SBM. Yes, SBM is a social media platform which is running SB Construction or which is marketing SB Construction. Yeah, to our new followers who have just joined today or who have just subscribed our channel today, just feel at home, just pass through our previous videos. Maybe at the end of the day you'll be getting your question being answered, or otherwise you can come inbox or on that number and you ask any question or you leave any question about construction. Yes, for today's video ngenda kubanziramuko ekibuuzo, that is I'm answering one of your questions. Ngamba mu ba followers baffe oba ba client baffe oba abapya babakajja ku channel yaffe ababuuza ebibuuzo ebyenjawulo ku platforms zaffe ez'enjawulo, yeah, about construction. And the question was about the residential house, that is 3-bedroom house. Yeah, by the way, I did that quotation or that calculation for that residential house like 5 months back. Okay, I did part 1 and part 2. Yeah, that's what I remember. So some people never keeping nga requesting plastering, fitting, tiling, okay, electrical work, plumbing work. Yeah, and I normally do answer them like in their inbox. Yeah, but sometimes kiba kyetaagisa ne sharingako nammwe, so oba nvaayo ne sharingako nammwe. So n'olw'ensonga eyo ngenda kuba mbawa summary wano, just since it is a question, just a roughly estimate gwe wenna abadde ayina ennyumba ngeri ku stage bwetyo oba ennyumba efaananako bweti ngeri at this stage, that is you ready from stage 1, stage 2, now you're on stage 3. So the next phase abagyewandiisa stage eddako ebeera ya plastering, but under plastering there is sub stages. Okay, that is mubeeramu okuba ng'ogenda kukola plumbing work, okay, ne electrical work. Electrical work mostly tubeera mu pipe work, yani plumbing work nayo beera mu pipe work kuba oba ogenda kuba plaster, tosobola kuba plaster before those 2 stages. Okay, so ezo boina ozikola at that level.
okay, which is n'endala gy'otasobolera kuleka ebeera fitting, okay, fitting, that is door frames ne doors zennyini, okay, doors and windows, but ne frames zazo bwino zitekamu because that is oba oli ku stage ya plastering. So bye bintu ebyo ebibeera mu under plastering era ebikolebwa nti tosobola kuba plaster ng'ebitonaba bikola ki tebabinaba bikuteeramu. Ekyo kiba kizibu nnyo okuggyako ng'olaba ng'ogenda kukozesa aluminium fitting whereby wo plastering bamukola, so ye tuzifitting after, so it's just a matter of fitting, temubeeramu byakukoona. So n'olw'ensonga eyo oli yali abuuza nti plaster ennyumba esobola okuntolako plaster yenkana ki sente, like what is the minimum total amount needed to do plastering on such residential house. First foremost, eno ennyumba twagizimba nga tukozesa blocks, not local bricks but blocks zino amatafaali oba ag'omusenyu agakolebwa ne cement, that is 99. Nabagamba the one of the advantages eziri mu okuzimbisa 99 nti ekituuka ku plastering osavinga. So kati n'olw'ensonga oyo oli yandibuuzizza nti twetaaga sente mmeka, okay, oba oli n'abuuza nti wetaagayo kugula omusenyu gwenkana ki, omusenyu oba ogenda kwetaaga gwenkana ki. Plastering at this level we do plastering, that means inside and outside, okay. So here kitwandyetaaza we need leg sand, just two forward, yeah, at a cost of each truck or each trip, that is 280,000 to 300,000, okay. Since nabagamba nti material currently aliko waggulu, okay, so kati tujja twala ku 300,000, okay, katubalire ku 300,000 maximally, and that means nti sente zino ziyinza okukkamu oba okwambukamu according site yo weeri ate ne quality y'omusenyu, okay. So that is a distance and quality. So tututte emitwalo 3, okay, that is forward lake sand. So river sand, that is plaster yennyini gwe bayita plaster, twetaaga 6 forwards, we need 6 forward maximum, okay, 6 forward maximum at a cost of each trip, that is 270,000, okay, 270,000 to 280,000, okay, or from 250 to 280,000 Ugandan shillings, okay. Nayenze I will take to 70,000, okay, whereby total of now 1.62 M, yeah. Ebyo byonna nga mbyogera nteekako kiri nti sente zino zisobola okukkamu oba okwambukamu according to the quality of that sand and the distance from where or to where wali site yo oba ne gyeguva oba ne demand mu kitundu mwoli mu kuzimba. So ojja kuwulira nga nzogedde wano ng'ate oli ali mu kyalo ye gwalayisa omusenyu, kitegeera, ng'emukasa ogifuna ku mitwalo 2, kitegeera. So n'olw'ensonga eyo ekyo mukimanye, yeah. Prices zino zivaringa oba zitambulira ku mbeera y'okuba nti quality ne distance, like wekijja ku musenyu, that is sand. So the next item, that is cement. Cement we need 90 bags or 85 bags, but I will take maximally 90 bags, okay. At the cost of each bag, that is 38,000 to 45, as you know the price of cement currently, yeah, by the time we collect the video, you know the current price of the cement,
is very high, ekyo mukimanyi. So nze mbalidde nga ntutte ku nnusu emitwalo esatu kanaana. Emitwalo 3.8 naye nga cement current yali mu mitwalo 4.2, emitwalo 3.4 wetyo ensawo bwetambira accordingly ku kika kya cement, Tololo, Hima, Kampala cement, Fundi n'ebika ebirala bya cement. So kati nze nkuwadde range naye nze ntutte kale ku mitwalo 3.8. So awo obala obukadde 3 mu emitwalo 4, that is 3.4. Okay, roughly 3.4. Nyendo za mulaba price ya cement weli nti kati ezo sente luli ensawo oba ogitwalidde ku mitwalo 2.8 wejali olaba nga sente teziba tezituuka, zibeera mu miliyoni nga 2 ne katala tuli mu miliyoni 3. Aggregates, we need one trip, that is one trip of forward track, that is 300,000, whereby it will be 300,000. If you are taking two trips, that is would be 600,000 emitwalo 6. So awo amayinja ago tuba tugeetaaga ge gakuyiwa enkokoto. Ekirala wano kyenja okuddaako ejja kuba plumbing work, that is pipe work. Kuba tukolako pipe work yekka. Okay, tukolako pipe work nkoze roughly emitwalo 85 je tujja okwetaaga okukola pipe work wa plumbing. Okay, that is 850,000 for plumbing. Okay, and the pipe work for electrical, that is 750,000 roughly. Okay, that is material cost. Okay, emitwalo 75. Ate wali mu plumbing w'amazzi twetaaga emitwalo 85. Okay, roughly. Bwetudda ku kirala awo door frames we need 6 according to the plan of our house, that is a residential 3-bedroom house. Nga we najibalaga mu video, bw'atawo kinga video ebuziwedde osobola okuddayo n'ocheckinga oba n'okebera awo waggulu ejja kwekulaga the next video. Okay, giri related. So mbaze 6 frames ku mitwalo gumu kitundu, that is 150,000 buli door frame, mitwalo gumu kitundu buli frame, that is the mitwalo 9. So wetudda ku doors and windows, nabagamba when it comes to fitting, now it is you, gwe client, to choose according to your desire and your wallet. Okay, ekintu kyagala kirina okuba kikorrespondinga ne wallet yo. Ojja kwagala mu tiles mu nyumba yo naye ng'ate sente tolina sente zikola tiles. Okay, oba sekyo nti ennyumba gy'ozimba erina okurespondinga ne wallet yo. Tojja kuzimba kalina ate oyagala oteekamu obudinisa obwa fuuti 3x3. Okay, oba 4x5. No, ozimba ennyumba ennene era egendamu amadinisa manene okujja ekifaananyi kyayo. So that means woba ogambye kuzimba ennyumba gy'ogenda ozimba, ebyo byonna tubikonsideringa at the beginning. Okay, tukulaga nti ennyumba yo ejja gendako amadinisa agafaanana we gati, era eddinisa erigendawo kunyumira ku nyumba yo litwala sente bweziti. Oluggi olugendawo ku nyumba yo olulina okunyumirawo olulina okuba nti lusaanidde ku nyumba eyo luba lwa sente weziti. So at the end of the day n'omanya nti ekyo kyengenda otandika. So doors and windows roughly ngenda to estimate, I'm going to estimate as in 5M. Okay, 5 million zetugenda okozesa okufuna okuteekamu doors and windows. Okay, ebitali bya bbeeyi nnyo ate nga birungi. Okay, ebitali so expensive but they are of good quality and of good design. These last phases ng'ogyeko okukomerera ennyumba after roofing, ezisigadde kubeera kwagalako na wallet yo na nsawo yo oyimiridde otya. Kyoyagala ky'ogamba nti tusiigemu langi bweti,
tuteekeko design bwet tukole bwe tutino oluggi njagala weeruti njagala oluggi nga lwe nalabe wa gundi. So that's why zino stage zitera zoogerako kuba byawukanira ddala omuntu watuuka okuteekamu watuuka obikola nti ensawo y'essaawa ekyeba emugamba kyagenda nakyo. Otherwise ebintu ebikulu biba biweddeyo. Wano tuba tubala $1,13,444. That is material cost, no labor. I have said that our total is 13M, that is 13,440,000 Ugandan shillings. The sente zetuba twetaaga kweno level. Sente zino sizankomeredde, zisobola okukkiriramu oba okwambukamu according gwe kyoyagadde. Mbagala nnyo musigale nga mwekuumiddeko ku SBM, that is SB Construction. See you next time. Bye bye.